빙수는 아주 특별한 즐거움을 가져다 주죠. 많은 사람들에게 빙수는 다른 디저트에서 찾을 수 없는 질감과 뉘앙스를 가진 디저트계의 판도를 바꾼 먹거리이며, 또 어떤 사람들에게는 아이스크림을 뛰어넘는 섬세함을 가진 차가운 디저트입니다. 제가 어릴 때 빙수는 아주 특별한 먹거리로 저희 가족 모두 너무나 좋아해서 저희 집엔 이런 옛날식 얼음 가는 기계도 있었죠. 오늘의 에피소드에서는 서울의 여기저기를 다니며 4군데의 다른 장소에서 이 아름답고 특별한 먹거리를 즐겨봅니다. 저희는 진심을 다하는 마음에서 출발해 맛동네로 향합니다. 전 강실입니다. 저는 전우입니다. 내 맘의 맛을 시청하고 계십니다. Oh baby, do I love shaved ice. Growing up, the closest thing to it that I had was Italian water ice. And rest assured, Little John went to town when it came to sweets. But the kind of shaved ice we're talking about today is a whole nother deal. One that's long been a smash hit throughout Asia, with the oldest versions tracing back many centuries ago. Bingsu, the Korean version, was enjoyed in some form as far back as the Joseon dynasty days, almost exclusively by the upper class. But by the early 20th century, it started to become a more widely enjoyed treat, often served with things like fruit, grain powder, rice cake, or red bean. Decades later, after the Korean War, mass-produced ingredients like syrup, jelly, whipped cream, condensed milk, and cereal also started showing up in Bingsu as well. Fast-forwarding to the modern era, the dessert now takes on all kinds of styles in Korea, with a whole slew of toppings and additions. There's a massive variety available in Seoul alone, and of course we are way pumped to check out the scene. The first leg of our journey is in Ikseon-dong, a super trendy neighborhood packed with narrow alleys, hip shops, and a boatload of good eats. We've come to Tteuran, a well-known cafe and one of the many Ikseon establishments situated in a hanok, or old-style Korean house. This place hones in on traditional desserts, teas, and snacks, and we're here for a very traditional take on pop bingsu, shaved ice with sweet red bean, topped with roasted soybean powder, rice cake, and condensed milk. And though these are all very standard bingsu ingredients, they have a quality and freshness that are immediately putting us in a happy place. The beans are cooked and flavored on site, not too sugary and with a pinch of salt, and they have a super wholesome feel. The shaved ice is actually frozen, unsweetened milk with a snowy texture and a clean taste, and just the right amount of condensed milk is added for sweetness. The roasted soybean flavor comes through in spades, and the pillowy rice cake is also dotted with a tiny sprinkle of salt to help bring it into focus. There are some perfect moves being made here, and this is just an amazing dessert, especially if gentle touch and balance are your thing. It's safe to say that Little John would have completely housed this on the regular, if he'd been introduced to it. We're gonna drift through the alleys of Ikseon for a little more fun, and then it's on to Bingsu number 2. 저희의 다음 목적지는 서울 북동쪽에 위치한 동선동입니다. 저희는 도쿄 빙수에 왔고요. 이름과 달리 이곳은 몇 년 전 망원동에 처음으로 오픈한 한국 체인입니다. 전통적이지 않은 메뉴를 시도해보기 위해 저희는 방울방울 토마토 빙수를 시킵니다. 높이 쌓인 갈린 얼음에 잘게 잘린 방울토마토가 바닥에 깔려 있고요. 연유와 살짝 달콤한 토마토 퓨레가 그 위에, 마지막으로 껍질이 벗겨진 방울토마토 한 알이 후추 조금과 함께 맨 위에 올려집니다. 매우 섬세한 빙수입니다. 잘 익은 토마토는 부드러우면서 살짝 쨍한 맛과 함께 야채의 싱그러운 맛을 가지고 있고, 부드러운 거품이 있는 토마토 퓨레는 너무 기분 좋고요. 연유는 진하면서 목초의 맛이 느껴지며 이 빙수 안에서 완벽하게 어울립니다. 그리고 신의 한 수는 바로 후추인데요. 잠깐 동안의 매운 향과 아삭함이 이 빙수를 달콤함과 향긋함 사이에 기분 좋게 머물게 도와줍니다. 이 빙수는 상큼한 여름의 맛을 가지고 있다고 생각되는데요. 존말로는 목장에서 우유를 짜는 듯한 기분이 든대나 뭐래나.
빙수가 원래 더울 때 먹는 음식이긴 하지만 이 빙수는 그 상큼함이 레벨이 다르네요. 놀라움으로 가득하고 저희를 만족시키고도 남았습니다. 꼭 드셔보세요. 계속 가보시죠. Up next, we're in Myeong-dong, a longtime hotspot for shopping and big crowds, but also a neighborhood that has suddenly had to get used to long stretches of quiet since the start of the coronavirus pandemic. We just finished slamming down a top-notch meal at the renowned Myeong-dong Gyoja, which we'll feature in another episode, and since Kangshul is tapping out of her overeating duties for the night, it's up to me to carry out a very crucial solo Bingsu mission. The target is Cafe Coin, a classy and sophisticated joint that opened in 1993, and that has since attracted a following with an atmosphere and a menu that are very much worth writing home about. This place has received praise from all sorts of movers and shakers, even the brilliant filmmaker Bong Joon-ho, which means you know something good is going on here. I've ordered Coin's signature milk tea Bingsu, made with ice that's infused with English breakfast tea and served with gorgeous hunks of dried persimmon, a dash of almond and walnut, and a sweeter concentrated milk tea to pour on top for desired effect. I'm sure that watching me eat it by myself won't just be a total lame fest. My first take, after only a couple of spoonfuls, this is a thing of beauty. Sent right down to little old Myeong-dong straight from heaven. The soft persimmon pieces are bursting with taste, with a scrumptious, chewy outer layer and an inner candy-like gooiness that comes from the drying process. The walnut and almond provide little pops of texture and mellow flavor, and the extra brittle tea-infused ice makes for a backdrop that's dark and elegant. Add in that bold, creamy milk tea, and you get a luscious combination with tons of comfort and just the right level of sweet. There's nothing especially loud or catchy about this dish, but what comes across is 100% pure dessert perfection. It's just the kind of thing you want to not share with your wife. Mission accomplished. Over and out. 저희가 마지막으로 찾은 곳은 자양동입니다. 저희는 설빙에 왔는데요. 모르시는 분들을 위해 이곳은 서울에 100여 개의 지점을 가지고 있는 대규모의 디저트 체인입니다. 설빙은 빙수에 있어서 대충이 없습니다. 저희는 2가지 빙수를 시키는데요. 진한 초콜릿 퍼지 브라우니에 녹차 아이스크림, 코코아 파우더, 그리고 오레오 쿠키 가루가 밑에 깔리고 말차 연유가 함께 나오는 그린티 초코 설빙. 그리고 새콤한 시럽과 망고, 큼직한 치즈케이크 조각, 풀어준 요거트 한 덩이가 들어간 애플 망고 치즈 설빙입니다. 보너스 포인트로 저희는 미니 인절미 조각을 추가합니다. 묵직한 간식이라 누구 하나 다칠 수도 있겠는데요. 첫 입에 바로 그린티 초코 빙수는 완벽하게 저희 스타일입니다. 녹차의 진한 정도가 딱 한계치까지 도달했고 쌉쌀한 초콜릿 브라우니는 깊고 살짝 짭짤하며 코코아 파우더가 듬뿍 들어가 있습니다. 진하고 빠져나올 수 없는 악마의 맛이 맨 위에, 시원하고 상쾌한 맛이 그 밑에, 또 살짝 느껴지는 오레오가 깜짝 놀라게 하는 신의 한 수입니다. 모든 것이 흠잡을 데 없이 완벽합니다. 저희 매니저에게 당장 전화합니다. 지금 바로 설빙이랑 연결해주세요. 또 다른 빙수는 좀 더 달콤하지만 또 놀랍게 맛있습니다. 망고는 과즙이 가득하고 시럽은 맛있게 새콤하며 요거트는 시원하게 밸런스를 맞춰줍니다. 그리고 강력한 한방, 치즈케이크는 찐득하고 크리미하며 살짝 짭조름한 맛이 기가 막힙니다. 이 빙수는 한편의 서사시와 같은데요. 부드럽고 고소한 인절미는 그 맛을 한 단계 더 끌어올려줍니다. 빙수가 아름답게 녹아내립니다. 저희는 매 순간을 그리고 각각의 재료의 맛의 조합을 즐겼습니다. 엄청난 빙수 액션을 뒤로 하고 이제 석양 속으로 사라질 순간이네요. 매우 평온하게요. This has been a wholly spectacular dessert fest. Our deepest appreciation for hanging with us, and to those of you supporting the channel by liking, sharing, and subscribing.
Leave us a shout in the comments if you want to say hey, or if you can tell us where we should get our next must-have bingsu in town. Until next time, keep doing your thing.